స్విట్జర్లాండ్ అనగానే ఏదో సాంగ్ సీక్వెన్స్లు గుర్తొస్తాయి, డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ అనుకుంటారు, కానీ చదువు కోసం స్విట్జర్లాండ్ అంటే వెరీ సర్ప్రైజ్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి యూరోప్ ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ చాలా హబ్ అండి. 130వ ర్యాంక్ అని విన్నా. 186,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 186,000 యూనివర్సిటీస్ ర్యాంక్. Yes, 130. Yes, that's amazing. స్విట్జర్లాండ్ లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చెప్పండి. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్విట్జర్లాండ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ కంట్రీస్ ఆన్ ద వరల్డ్. రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ దే డూ, దే ఆర్ బెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ మంది వెళ్ళిపోయి ఆక్యుపై చేసేలేదు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని దండయాత్ర చేయలేదు. Why it is called the American Institute of Applied Sciences? AUS was founded from a high school in Switzerland, where 4 professors, American professors from this high school, created an institution where students could go after they graduate their high school. Mikhail, do we have undergrad programs, grad school programs? What kind of? Bachelor's programs and master's programs as well, specialized in business and management. So you get 2 degrees in 3 years or 5 years? You can get, so essentially the bachelor's program is 3 years, you can get 2 degrees, an American degree and a Swiss degree. So what kind of placements do you facilitate for students who graduate on your account? Collaborations with Apple and IBM where students can get professional certifications. We have dual degree programs, as I mentioned to you before, at bachelor's and master's level. So we assist students all along the way with a personalized approach to equip them with the skills to find internships and to find placement opportunities. Alex, where do these students get placed? Is it in Switzerland or outside or worldwide? So it is worldwide indeed. A lot of students stay in Switzerland or in Europe. So companies typically recognize this as a highly valued degree. Yeah. What kind of jobs do these students get into? What kind of salaries are we looking at? Into the corporate world, startups, joining national businesses, international companies, family business as well. Students go back to their own country, join a family business, succeed their family business. Average salary starts, minimum salaries are around 4,000 to 5,000 Swiss francs per month. What is the good time? How ahead should they apply? So actually we have 3 intakes a year అండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం we are running for January intake where we have November ending as a deadline to apply. Right. And then again we have April intake and then September intake. We have 3 intakes a year. అందరికీ నమస్కారం. విదేశీ విద్యపై ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఒకప్పుడు ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్ అనగానే మనకి మొదట గుర్తొచ్చే దేశం ఏదంటే అమెరికా. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా యూకే అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి కంట్రీస్ని అందరూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం మొదలెట్టారు. అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా తెరపైకి వస్తున్న ఒక చాలా ప్రామిసింగ్ ప్లేస్ టు స్టడీ ఏదంటే స్విట్జర్లాండ్. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అందరూ కలలుగానే మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఏదంటే స్విట్జర్లాండ్. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడమా అంటే లెట్స్ లెర్న్ మోర్. అండ్ దీని గురించి మరింత సమాచారం మనకి చెప్పడానికి, అట్ ద సేమ్ టైం తీరుతెన్నులు అక్కడ ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మనతో చర్చించడానికి వీ హ్యావ్ విత్ అస్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్. అంటే ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి వీళ్ళు డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని చెప్పాలి. మనతో పాటు సాయినాథ్ గారు ఉన్నారు, హూ ఇస్ ద ఫౌండర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాయినాథ్ గారు, యూ బీన్ ఇన్ అవర్ స్టూడియోస్ ఎర్లియర్. Yes, madam. Yeah, thank you for coming back and doing this for us. And alage we have with us Alex, who is the head of marketing and community engagement from the American Institute of Applied Sciences in Switzerland. Indeed. Happy to have you here. And we have with us Mikhail, who is the student recruitment officer from the same university, American Institute of Applied Sciences. Thank you so much for joining us today. Thank you for having us. So with your permission, I'm going to speak with Sainath in Telugu, the local dialect. Sure. And then we'll move to continuing our conversation. Perfect. సాయినాథ్ గారు, స్విట్జర్లాండ్ అనగానే ఏదో సాంగ్ సీక్వెన్స్లు గుర్తొస్తాయి, డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ అనుకుంటారు, కానీ చదువు కోసం స్విట్జర్లాండ్ అంటే వెరీ సర్ప్రైజింగ్. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి యూరోప్ ఎప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ చాలా హబ్ అండి. రైట్. అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ లాస్ట్ 1-2 ఇయర్స్లో మనము వీసాస్ ఏదైతే వచ్చిన పద్ధతి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరానికి 2 లక్షల మందికి యూఎస్ వీసాలు పడడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ఇంతమంది వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ క్లాసెస్లో ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి, ఒక 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే దాంట్లో 90 మంది తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. రైట్. అవునా? అమెరికాలో ప్రస్తుత పరిస్థితి అది. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మోర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ అక్కడ వెళ్ళిపోవడం మన వాళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్స్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత H1B వీసా కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక 5-6 లక్షల మంది H1B ఫైల్ చేస్తే ఇక్కడ కేవలం 85,000 మెంబర్స్ మాత్రమే ఆ H1B వీసాని పిక్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా డోల్ టర్మ్స్లో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఇంకో స్టూడెంట్ వేసుకోవడము, ఇలా వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే ఆప్షన్స్ చూసుకోవడం, అలా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇండియాలో ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పడం మాత్రం అంత బాగుంది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. బట్ కొంత రియాలిటీ ఏంటంటే యాక్చువల్గా టూ మచ్ ఆఫ్ సంథింగ్ విల్ స్పాయిల్ ఎనీథింగ్. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మనకి ట్రంప్ ఉన్నప్పుడు లిటరల్గా బ్యాలెన్స్ ఉండింది.
లిటరల్గా ఒక సంవత్సరానికి 30,000 మందికి 40,000 మందికి వీసాలు వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇంటెన్స్ మంది వెళ్తుంటే అక్కడ మన వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. సో దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా యాక్చువల్గా మేము డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వర్క్ చేస్తూ దాంట్లో పర్టికులర్గా ఈ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్ మనం కనుక్కోవడం జరిగింది. సో ఇది మేము కనుక్కుంది కాదు, బేసికలీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ టాప్ ర్యాంక్ యూనివర్సిటీ. 130వ ర్యాంక్ అని విన్నాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అంటే అంటే బహుశా 1,00,000 యూనివర్సిటీస్ ఉంటుంటాయి. 186,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయండి. ఎన్ని ఉన్నాయండి? 186,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 186,000 universities, this university is ranked 130th. Yes, that's amazing. Yeah, so this is all about actually like the quality of education what is being provided there, and also akkada students ki vallu iche stipends gaani tarvata vallu iche support in terms of technical training as well as like వాళ్ళని ఇంక్యుబేషన్ అంటాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి చేయడం వల్ల ఈ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంకా బెటర్ అవుతా ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్ బై. రైట్. సో ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి చాలా మంది చూసేది ఏంటంటే జనరల్గా ఎవరైనా అబ్రాడ్ ఎందుకు వెళ్తాము, అక్కడ మనకు వచ్చే డబ్బులు ఎలా ఉన్నాయి, బేసికలీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది. సో మనం సగటున పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటే అమెరికాకి 71,000 పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ద 71,000 per annum is the per capita income of USA, where for Switzerland it is 76,000. సో మరింత సో అమెరికా కంటే ధనిక దేశం. ఆబ్వియస్లీ స్విట్జర్లాండ్ అనగానే ఒక ధనిక ఫీలింగే వస్తుందండి. అవును. రైట్. అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ట్యూషన్ ఫీజు కూడా చాలా అఫోర్డబుల్గా ఉందండి ఇక్కడ. అది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్లో పే చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇంకా ఫర్దర్గా ఇవాళ డీటెయిల్స్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్న. అసలు స్విట్జర్లాండ్ యాజ్ అ కంట్రీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మాట్లాడితే మనకి స్విట్జర్లాండ్లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చెప్పండి. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్విట్జర్లాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సేఫెస్ట్ కంట్రీస్ ఆన్ ద వరల్డ్. వీళ్ళకి గన్ కల్చర్ ఉండదు. సో దే ఆర్ వెరీ లైక్ peace and harmonious people, and people are very friendly there. It's like not like USA where actually everybody is busy with their own lives. So ikkada endante actually the population is so low, it's about less than 1 crore people, but still they have actually so much great companies like Nestle, or you see actually like most of the prominent companies are from Switzerland. Adi kaakunda veelaki unna takku population kuda everybody is technically skilled. Right. So whatever the fields they do, they are best in that field. So almost like a cream of the society, cream of the country, cream of the, I mean the whole world. Ekkada undi ante Switzerland lo undani cheppachu. Safe ga. ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు. సో క్రైమ్ రేట్ మొదలుకొని సేఫ్టీ అండ్ ఆల్సో వేరియస్ అదర్ ఇష్యూస్, అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఆర్థిక అంశాలు, వీటన్నిటిలో కూడా స్విట్జర్లాండ్ ఇప్పుడు చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది, చాలా ఓపెన్గా ఉంది. బికాజ్ ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ మంది వెళ్ళిపోయి ఆక్యుపై చేసేలేదు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని దండయాత్ర చేయలేదు. మొన్న కూడా అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్లో చేరిన ఇండియన్ విద్యార్థులు చాలా మంది తిరిగి వచ్చేసారు ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. సో దట్ వాస్ వెరీ డిస్హార్టనింగ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్స్ నైస్ టు నో దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆల్సో. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ intrigued to know why it is called the American Institute of Applied Sciences. So maybe Alex, you can help me there. Yeah. So the history of AUS comes back to the 1960s. So AUS was founded from a high school in Switzerland, where 4 professors, American professors from this high school, created an institution where students could go after they graduate their high school. Right. Higher education institution based on this one-to-one approach, and a boutique institution in Switzerland. Wow. Mikhail, do we have undergrad programs or grad school programs? What kind of? Yeah, so as Alex mentioned, we're a business and management institute, so we have bachelor's programs and master's programs as well, specialized in business and management. So one thing that differentiates us from other institutes and other universities is we have a dual degree program at the bachelor's and the master's level. So bachelor's degrees are 3 years in duration, and at the end of it, you get 2 degrees, so one from us and one from our partner university in America, Tiffin University. The master's course is 2 years, and you can get two degrees, one from us and one from Tiffin University. So you get 2 degrees in 3 years or 5 years? Well, you can get, so essentially the bachelor's program is 3 years, you can get 2 degrees, an American degree and a Swiss degree. Okay. The master's program is 2 years, right. And you can get an American degree and a Swiss degree. Right. సో సాయినాథ్ గారు, ఇక్కడ అప్లైడ్ సైన్సెస్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఉండే కోర్సెస్ ఏంటి చెప్పండి సార్. సో కోర్సు మనం ముఖ్యంగా వచ్చేటప్పటికి డేటా అనాలిసిస్ అండి. డేటా అనాలిసిస్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఫీల్డ్. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్, ఏవియేషన్ మేనేజ్మెంట్, and we have masters. Aviation management. Yes, sir. So this is one of the promising program where actually like we also have direct tie-up with Swissair and also some of the direct recruiters there after the masters in aviation management, and also we have hospital administration, and then we do have another 3-4 masters in management programs, which is especially into finance and other programs. Right. So Alex, when we say it's ranked 130th worldwide, does it mean that in these programs and comparative programs
in other universities, this is 130th. Does it work? Correct. So we're ranked by the QS World University Rankings, global rankings, as top 130 institution. So QS, as you know, it's one of the most reputable rankings around the world, and being also number 3 in Switzerland and top 80 in Europe, it really shows the quality of education at AUS. Right. అండ్ ఆబ్వియస్లీ సాయినాథ్ గారు మనకి అన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ అందరికీ ఏమిటి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఆర్థికంగా అది ఇజ్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ అట్ ఆల్, రైట్, ఇజ్ ఇట్ సంథింగ్ అసలు మన పరిధిలో ఉండేది? ఎందుకంటే యూఎస్కి ఈరోజు చాలామంది మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో కూడా అప్పో చేసి ఏదో విధంగా బండి లాగేస్తున్నారు. అవునండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఆస్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ ఫీజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 24,000 to 25,000 Swiss francs per year అండి. యా, ద ఫీజ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ క్లోజ్ టు యూఎస్ ఫీజ్ లాగానే ఈక్వలెంట్ ఉంటుంది. అంటే 24,000 to 25,000 US francs. Swiss francs అంటే US dollars కి హౌ ఇస్ కంపారబుల్? మోర్ ఆర్ లెస్ ఈక్వలెంట్. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇయర్లీ ఫీజ్ వచ్చేసి అబౌట్ 24 lakhs వరకు ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో స్ట్రైట్ అవే మనకి 20% స్కాలర్షిప్ వస్తుందండి. స్ట్రైట్ అవే? వాట్ డు యు మీన్ బై స్ట్రైట్ అవే? స్ట్రైట్ అవే బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ జనవరి అండ్ ఏప్రిల్ ఇంటేక్. రైట్. వేర్ యాక్చువల్లీ I requested the team and they also obliged that for all the students who are applying from India now, so we have the application fees waiver. Actually it's 200 Swiss francs actually application fees, and we have that waiver for us. And also like the fees, on the fees 20% flat discount is there. Yeah. So which means it would end up like 19,000 Swiss francs a year. Yeah. Which is like any US university, the fees will be the same rate. Is it just a tuition or? Tuition fee. It's a tuition fee. Yes. And obviously we'll talk about the cost of living and everything, that you know Yes. how it works, because That's in the US, from what we little we know, in the first undergrad year students are required to stay in dorms. So is there a mandate that students stay on campus here? So we have accommodation. So we have single room accommodation and double occupancy accommodation. We give that option to students because obviously they're traveling far away from home. There's a lot of things they have to sort out before they get to come to study with us. So we give them that option. It's not mandatory. Right. If the student has connections in Switzerland or they go through an agency, for example, then they can get their own accommodation. But we give them the option of staying with us. Our accommodation is very close to campus, Right. And there are 360 views of our accommodation on our website. So Alex, what kind of ethnicities do you see on typically in a place like Switzerland? So Switzerland, apart that it has 26% of foreign nationals, in our campus itself, there's over 50 nationalities on campus. So it really creates a diverse campus, multinational campus, and that is what AUS is all about. Yeah. You know, we give a global perspective to students, so students coming from India really see, like, meet students from all the world. They can network. It's also a very important aspect, networking opportunities on our campus and in Switzerland overall. Right. సో ఇక్కడ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ పాయింట్ అండి, మీరు 20% స్కాలర్షిప్ పిల్లలకి ఆటోమేటిక్గా వస్తుందంటారు. దీనికి అదనంగా మనకి లైక్ యూ హ్యావ్ వేరియస్ ఫారెన్ ఎయిడ్ ఉంటుంది, రకరకాల ఎయిడ్స్ ఉంటాయి మనకి, స్టూడెంట్ ఎయిడ్ ఉంటుంది మనకి, అవి అలాంటి పాలసీస్ ఏమైనా వీళ్ళకి ఉంటాయా? సో ఆల్రెడీ ఆస్ట్ యూనివర్సిటీకి క్రెడిల్లా ద్వారా SBI ద్వారా ఆల్రెడీ లోన్స్ వస్తున్నాయండి. రైట్. సో మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇంటేక్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక 20 members పైన వెళ్ళారు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా క్రెడిల్లా నుంచి ఈజీగా లోన్స్ వచ్చాయి. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ సో గుడ్, ద లెండింగ్ ఏజెన్సీస్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. అంటే వాళ్ళు ఎలాగో రికవర్ చేసుకోగలుగుతారు. అంటే మనకి బేసికల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కోర్స్ వచ్చి 2 years మాస్టర్స్ అయితే 18 months స్టడీ ఉంటుంది, లాస్ట్ 6 months వచ్చి పూర్తిగా ఇంటర్న్షిప్కి ఇస్తారు. అది పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటాయి, అండ్ తర్వాత కొన్ని సెల్ఫ్ కూడా ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ట్రైనింగ్ చేయగలుగుతారు ఇది లోకల్ ఇండస్ట్రీస్కి. దాని ద్వారా వాళ్ళకి ఏంటంటే రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుందనే క్లారిటీ వస్తుంది. తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా మనకి యూనివర్సిటీలో ఇది అమెరికా లాగా 500 మంది 600 మంది స్టూడెంట్స్ ఒక క్లాస్లో ఉండరు. ద క్లాస్ కెపాసిటీ ఓన్లీ 20. రైట్. సో 1-to-1 మనకి డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ స్టూడెంట్స్తో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి క్లియర్గా ఒక పర్సనల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. 1:7 ఇస్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్ రేషియో. సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి 7 స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రొఫెసర్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. వాళ్ళు మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళకి పర్టికులర్గా ఆఫ్ కోర్స్ అది చాలా వండర్ఫుల్ పాయింట్, కానీ అది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్గా కూడా స్టూడెంట్స్ భావించారు. ఫస్ట్ అసలు యూనివర్సిటీ మన అఫోర్డబుల్లా, మనకి సీట్ వస్తుందా, ఇది వచ్చాక ఇది గుర్తింపు ఉంటుందా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని. అండ్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ నో మీకు దాదాపు 97% ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయని విన్నాను. ఎస్, అవునండి. అండ్ మీ క్యాంపస్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు. Yes. So what kind of placements do you facilitate for students who graduate on your campus? So the initial
what we do for students is we equip them with the opportunities to differentiate themselves. So we have collaborations with Apple and IBM where students can get professional certifications. We have dual degree programs, as I mentioned to you before, at bachelor's and master's level. So we assist students all along the way with a personalized approach to equip them with the skills to find internships and to find placement opportunities. CV guidance, mock interviews, for example, those sorts of things. But I think the primary thing that we do in terms of placement opportunities is equipping them with the skills that differentiate them. A top quality degree, dual degree options, professional certifications, hard and soft skills. I think Alex mentioned before, we provide practical skills for students. So it's not just heavy on theory. They get the opportunity to really solve problems. We have projects, we have simulations, those sorts of things that give them, as I said, the opportunity to differentiate themselves. Alex, where do these students get placed? Is it in Switzerland or outside or worldwide? Yeah, so it is worldwide indeed. A lot of students stay in Switzerland or in Europe. So companies typically recognize this as a highly valued degree. As you may know, the Swiss degrees have a high value towards the degree itself. Right. And then coming from a highly ranked institution like ours, then it really helps a student have a competitive advantage over other students when applying for internships and job positions. రైట్. ఈ యూనివర్సిటీలో అండి మీరు చూసినంత వరకు మనకి ఎలాంటి ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు? అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేరే వేరు దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారా, లేకపోతే అక్కడ స్థానికులే ఉంటారా? సో ఇది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. బేసికలీ ఏంటంటే లైక్ మన యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్ హౌస్ వీ హ్యావ్ యాపిల్ టెస్టింగ్ సెంటర్, వీ హ్యావ్ IBM ట్రైనింగ్ సెంటర్. సో వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కూడా ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళక్కర్లేదు. సో వాళ్ళకి అన్ని సర్టిఫికేషన్ కూడా విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ వాళ్ళు ఫ్రీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు వాళ్ళ యాప్స్ని. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళకి ఫ్యాకల్టీ కూడా CEOs and CFOs from different working organizations, they also be part of the teaching activity here. It's not just a classroom level of teaching, but there's a personalized approach here. Right. Where actually like the real people who are working in the industry, they are also part of the academic council here. Right. So as a result, they will be directly coming to the campus and the students also have a direct approach to them. Right. Because networking is very important. Because ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే IIMsలో ఎవరికి సీట్ వచ్చినా కూడా వదులుకోరు. అవును. ఎందుకు? బికాస్ ఐఐఎంలో వాళ్ళకి నెట్వర్కింగ్ బాగా జరుగుతుంది అండ్ వాళ్ళ పియర్స్ అలా ఉంటారు. సో ఇదంతా ఒక స్టాండర్డ్ కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో, ఆస్ ఈజ్ ర్యాంకింగ్ బెటర్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద IIMs. I would say all of the IIMs in India. So our ranking is definitely better. Right. So కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇండియాలో ఉంటూ ఒక IIMలో సీట్ కొట్టడం కంటే, మనము వేరే యూఎస్లో ఒక మంచి టాప్ ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీ తీసుకోవడం కంటే ఈ యూనివర్సిటీలో తీసుకుంటే మనకేంటంటే ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రాక్టికల్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో 18 monthsలో కూడా లిటిల్గా 20 members క్లాస్ రూమ్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కరికులం. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఒక 18 monthsలో ఒక ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ఒక కుర్రాడు అక్కడికి వెళ్ళాక ప్రొఫెషనల్ అవుతాడు. సో ఇన్ దిస్ 18 months ది యూనివర్సిటీ విల్ నరిష్ దెమ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ బట్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వే హౌ దే గ్రూమ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ లైక్ దే ఆర్ లుకింగ్ మోర్ ఇంటర్నేషనల్. సో దీని ద్వారా ఆఫ్టర్ దిస్ దే వన్స్ దే హ్యావ్ ద 6 months internship, they are definitely coming out with 6 months experience in the industry. So what kind of grading system do we have in this university? Yeah, so we have a GPA and also percentage scores based on the merit and the classes that students take. And I mean, it's great that 97% of your students actually get placed. Correct. Almost from what Sainath tells me, I mean, right in the as soon as they graduate. Yeah, even before they graduate, they start receiving job offers, internship offers. Just to make it a little more clear, Yeah. what kind of jobs do these students get into? What kind of salaries are we looking at? Sai, maybe you can also help me there. Certainly. So they do go into the corporate world, startups, joining national businesses, international companies, family business as well. Students go back to their own country, join a family business, succeed their family business. And in terms of salaries, I mean, it depends where the students work, but typically in Switzerland, average salary starts, I mean, minimum salaries are around 4,000 to 5,000 Swiss francs per month. Wow. So they do get a return investment if they decide to stay in Switzerland or in Europe. I'm coming soon. సో దీనికి ఏమన్నా అంటే పరిధులు ఉంటాయండి సాయి గారు? ఓపెన్గా అడుగుతున్నాం. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి IELTS లక్కీగా ఈ సంవత్సరం ఈ ఇంటెక్ నెక్స్ట్ జనవరి ఇంటెక్ అండ్ ఏప్రిల్ ఇంటెక్ IELTS మ్యాండేటరీ కాదు. సో మనం ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ద్వారా ఒక ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ చేపిస్తాము. IELTS కూడా లేదా దీనికి? IELTS నాట్ మ్యాండేటరీ,
ప్రొవైడెడ్ దే హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ కోర్స్ విత్ ద యూనివర్సిటీ బాడీ. ఇంకా ఏమిటి మనకి యూఎస్ లో అయితే జిఆర్ఈలు అవి ఇవి ఉంటాయి, దీనికి ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు ఏదో డిగ్రీ అయిపోయాక ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి? ఇక 15 years 16 years అంటారు. 15 years ఆల్సో యాక్సెప్టెడ్ ఇక్కడ. అంటే ఒక బీఎస్సీ చేసిన విద్యార్థి ఎంబీఏనో ఇంకో కోర్సు చేయాలనుకుంటే స్ట్రైట్ గా అప్లై చేయడం, ఐఎల్స్ కూడా రాయక్కర్లేదు, జిఆర్ఈ రాయక్కర్లేదు, ఇంకేమీ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా లేదు లేదా? అప్లికేషన్ ఫీజు వేరే. సో మీరు చెప్పిన ఐడి, సో యాక్చువల్లీ గివ్ అస్ అన్ ఐడియా, ఈ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి మనకి? దాదాపు మీరు 20 నుంచి సుమారు 17 నుంచి 19 లక్షల వరకు పర్ యానం అని చెప్పారు ట్యూషన్ మాత్రం. వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్? మెడికల్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇయర్లీ 17 lakhs వరకు 18 lakhs వరకు మనకి ఫీజు ఉంటుంది. దీన్ని వాళ్ళు 3 terms లో పే చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టర్మ్ వీసా వచ్చిన తర్వాత ఒక 6,000 స్విస్ ఫ్రాంక్స్ పే చేస్తారు. ఆ తర్వాత 4 months తర్వాత సెకండ్ టర్మ్ పే చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇంకో 4 months తర్వాత ఇంకో థర్డ్ టర్మ్. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ కూడా 3 terms లో పే చేయొచ్చు. దీని ద్వారా ఏంటంటే స్టూడెంట్ హ్యాస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు పే ద ఫీ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యాక్చువల్లీ ద పేరెంట్స్ నీడ్ టు రియలీ స్ట్రగల్ అండ్ పే ద ఫుల్ 2 years fees at the single go. So you have that very good flexibility there. And again on top of this actually like there is particularly some student loans actually, like I would say not every student could avail it. About 10 students from university can also support them by providing their loan where they could repay back every month. And also the students actually who are going to Switzerland, they are allowed to work legally 20 hours. I was going to ask you, 20 hours in the US. So same like US, you could go 20 hours per week legal work cheyochu. And the best part is off campus is also legal. US లో వచ్చేప్పటికి ఓన్లీ ఆఫ్ క్యాంపస్, ఆన్ క్యాంపస్ మాత్రమే స్టూడెంట్స్ ఇస్ అలౌడ్ టు డూ పార్ట్ టైమ్స్. బట్ వెరస్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ దే కెన్ డూ ఆఫ్ క్యాంపస్ జాబ్స్ ఆల్సో, ఇట్స్ ప్యూర్లీ లీగల్. అండ్ దెన్ దే గెట్ అబౌట్ 24 to 25 Swiss francs per hour as a basic wage, which is highest among the world. Oh yeah, I mean 24 to 25 Swiss francs. అంటే గంటకి దాదాపు ఇంటూ 80 rupees, 92 rupees అండి. అదే 20 hours కి కదా పర్ అవర్ 25 francs అంటే అవునండి, మనకి 20 hours అంటే 25 into 2 50 అంటే క్లోజ్ టు 2250 Swiss francs per month క్యాలిక్యులేషన్ లో వస్తుందండి. ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ పార్ట్ టైం on about 20 hours per week into 4.5 weeks a month, that's about 90 hours into 25, which is close to 2250 Swiss francs approximately what they could make, of which like they have to again cover the living expenses, which is one of the highest in the world. Same like so USA. How are the living expenses there? Just to give me an idea. So about 1000 to 1200 euros like Swiss francs is roughly the accommodation. For everything including. Everything included. All food. Yeah, food, accommodation, so shared accommodation, food, health insurance, and other That's not so bad. They can still save about 1,000 francs a month. Correct. And so that's. And take into consideration when they graduate and they really get into those higher salaries, you know, that's when they should be looking also at the full return on investment of their studies. So when you're looking at a 2-year program, from what you just told me, దాదాపు 19 లక్షలు పర్ ఇయర్ అనుకుందాం, అంటే 38 లక్షలు ప్లస్ ఈ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అక్కడే వాళ్ళు జాబ్ చేసి సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ 35 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు దానిలో వాళ్ళకి రిటర్న్స్ వాళ్ళ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా వచ్చేస్తాయంటున్నారు మీరు. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. కరీంనగర్ నుంచి ఒక పిల్లాడు 24 years, అతనికి మాస్టర్స్ ఇన్ డేటా అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయింది. అండ్ నౌ హీస్ డ్రాయింగ్ 9000 Swiss francs per month salary. వావ్. హూ ఇస్ ఇంటూ ఐటీ యాక్చువల్లీ. సో ఐటీలో ఆబ్వియస్లీ జాబ్ సాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో కరీంనగర్ నుంచి ఒక కుర్రాడు, సో నేను అలా యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాము, కలిసినప్పుడు ఏంటి బాబు ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిందన్న ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చేసింది. ఓకే మామూలుగా అడిగా, స్విట్జర్లాండ్ నోవాటిస్ కంపెనీలో వచ్చింది. అయితే ఏంటి శాలరీ ఎంత అంటే 9000 ఇచ్చాడన్నా పర్లేదు అన్నాడు. నాకు ఒక నిమిషం అర్థం కాలేదు 9000 అంటే ఏంటి అంటే 9000 Swiss francs అన్న మంత్లీ, ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,00,000 దాదాపు సంవత్సరానికి. సో ఖర్చు గురించి అర్థమైపోయింది సాయినాథ్ గారు, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి అర్థమైపోయాయి, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయో కూడా దాదాపు ఒక ఐడియా వచ్చింది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అమెరికా అంటే మీరు అన్నట్టుగా 3వ వ్యక్తి 4వ వ్యక్తి ఇండియన్ ఫేస్ లేకపోతే తెలుగు వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు. కానీ స్విట్జర్లాండ్ ఇంకా అంత మనకి అవ్వలేదు కాబట్టి, అంత ఇండియనైజ్డ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎంతమంది భారతీయులు ఉంటారండి సుమారు? తెలుగు వాళ్ళు కనిపిస్తారా ఎక్కడైనా? సో ఖచ్చితంగా అండి, తెలుగు వాళ్ళు లేని కంట్రీ లేదు ప్రస్తుతానికి అయితే. స్విట్జర్లాండ్లో కూడా ఖచ్చితంగా మన కమ్యూనిటీ చాలా మంది ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చేటప్పటికి మనము ఈ యూనివర్సిటీ అవుతుందో ఈ జెనీవా, లూజన్, ఆ లేక్ సరౌండింగ్ ప్లేస్ అన్నమాట. సో మనకేంటంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టూరిస్టిక్ అట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీ చుట్టుపక్కల కూడా దిర్ ఆర్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ న్యాచురల్ లొకేషన్స్ అక్కడ. దాని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు టూరిజం, ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ అనగానే టూరిజం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి అక్కడ ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్స్ కూడా చాలా మంది రెగ్యులర్గా కలుస్తూ ఉంటారు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్
ఇప్పుడు ఇండియన్స్ చాలామంది యాక్చువల్గా అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇలాంటి చోట్ల చాలామంది నేను కలిసాను పర్సనల్గా. సో హూ యాక్చువల్లీ లైక్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా బట్ దే ఆర్ నౌ దే కాల్ స్విస్ దెమ్సెల్వ్స్ బికాస్ నౌ దే గాట్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఆల్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇండియన్స్ యాక్చువల్లీ హూ ఆర్ హ్యాపీలీ వెల్ సెటిల్డ్ దేర్. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎవరు ఇక్కడ వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే పిఆర్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక 2 years మాస్టర్స్ చేసి ఓ 3 years వాళ్ళు ఏదైనా వర్క్ చేస్తే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఫైల్ ఏ పిఆర్. ఓకే, సో స్ట్రైట్ అవే 5 yearsలో దే కెన్ అప్లై ఫర్ పిఆర్ అండ్ మేబీ డౌన్ ద లైన్ 10 years అలెక్స్ దే గెట్ సిటిజన్షిప్ ఆల్సో. సో ఇంకో 5 years తర్వాత దే గెట్ స్విస్ పాస్పోర్ట్ ఉండడం అంతే. అంటే ఇట్స్ లైక్ హ్యావింగ్ అ బాటిల్ ఆఫ్ lint, you know, chocolates. Right. Yeah. Exactly. So Swiss passport is one of the most powerful passports among the worlds, and also like with that passport you don't need to even apply for visa for USA, Canada, Australia. It's on our visa for them. So surprising that we haven't discovered this earlier, and it's only now that we're talking about this university and Switzerland as a destination for education. So do you have any special programs or facilities that you have for Indian students who come there and to make them feel more at home? Yeah, so we have Indian students on campus, as I'm sure there are Indian students all over the world, right? But I think what makes us special is that we have a personalized approach to all of our students. So for students coming from India, they go to massive universities. It's easy for them to get drowned out in the crowd. We consider ourselves a campus community, and our students who are currently there can attest to that. So when, for example, when the Indian students come, we try to make them feel at home. We give them the option of accommodation. We're a multinational campus, but we have an individualized approach to all of our students because, as I said before, we understand that they're coming from far away, different climate, different country, different surroundings, so we make them feel quite welcome. So we know our students by names, the teachers know them by names, so we give them the opportunity to really settle in because they'll be foreigners essentially, and I personally know how that is, and it's quite tough to land in a new country, but they'll have a nice little safe haven with us because we have that customized, personalized approach for all of our students. And what we do every term is we have an icebreaker. So every term we have different nationalities, new students coming in. We have something called an icebreaker where we do games and activities with all the students to make them meet new students, old students, to make them meet together. We also have mentors as well. So current students mentor new students as well to help them feel at home, make them get acquainted with the area. So really guide the students from day one. How is the law and order in Switzerland? It's quite safe. It's one of the safest countries in the world. I mean, we know it's the richest country. Yeah, Indeed, it's also highest GDP. Yeah, it's one of the safest. So you don't. I mean, stuff can happen anywhere. Yeah, I know. It's a place where you don't have to constantly look over your shoulder. It's peaceful, beautiful, quiet. We've seen it. I mean, I've seen Switzerland more in the movies. We have a lot of Switzerland being featured in Telugu movies. Yeah. So it's like when the protagonist dreams of something wonderful happening, they land in Switzerland. Here you are now showing us Switzerland and how to study there. Yeah, that's very nice. So, do you guys eat Indian food? Yeah, You have a lot of Indian restaurants also? Yes. Yeah, excellent. Yeah. It's top notch. We've been, I love Indian food in Europe, but it's obviously here at the source is another level. The spiciness is another level as well. Yeah. So Indian restaurants and Indian communities ఉన్నాయని మీరు చెప్పారు. So that's a bit reassuring. అంటే కొంచెం ఆడపిల్లల్ని పంపాలంటే ఎంత మనం అడ్వాన్స్గా ఆలోచించినా these are things people think about sign up. So yeah. మీకు యాక్చువల్గా ఆడపిల్లలు పర్టికులర్గా చూసుకుంటే దే ఆర్ మోర్ సేఫ్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ దెన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. కరెక్ట్. లిటరల్గా ఎందుకంటే టూరిజం కూడా చాలా పెద్దపీట వేస్తే కంట్రీ కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సో సేఫ్ ఈవెన్ టూరిస్ట్ ఆల్సో నాట్ ఇంక్లైన్ టు గో దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ శ్రీలంక. ఒక ఈస్టర్ రోజు ఒక చిన్న బాంబింగ్ జరగడం వల్ల వాళ్ళ మొత్తం ఎకానమీ అంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. కరెక్ట్. ఒక శ్రీలంకలో చూసుకుంటే బికాజ్ ఏంటంటే మొత్తం ఫారినర్స్ ఎవరు రావడం అనేసారు అవన్నీ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ ఎనీ మోర్ ది ఫీలింగ్ ఫారినర్స్కి. బట్ వేరే స్విట్జర్లాండ్ వచ్చేప్పటికి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు అండ్ గన్ కల్చర్ ఉండదు అండ్ పీపుల్ కూడా చాలా వెల్కమింగ్ ఉంటారు. రైట్. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే లైక్ స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ గుడ్ క్వాలిటీ టైమ్ దేర్
అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమన్నా పొల్యూషన్ వీటి వల్ల కొద్దిగా వీళ్ళకి అనారోగ్యాలు ఉంటే అక్కడ వెళ్తే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ చాలా ఒక డెఫినెట్గా అంత క్లీన్ ఎయిర్ బ్రీత్ చేస్తే డెఫినెట్గా అంత పచ్చదనం ఉంటే తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ క్వశ్చన్ ఒకటి మీకు అలా ఢామని వేయబోతున్నాం. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రపంచంలో ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు లైక్ టేక్ కోవిడ్ కావచ్చు, పాండమిక్స్ కావచ్చు, వార్ నడుస్తుంది, ఇలాంటి సమయాల్లో ఆబ్వియస్లీ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ఆందోళన పడతారు. హౌ డస్ స్విట్జర్లాండ్ డీల్ విత్ సంథింగ్ లైక్ దిస్? సో స్విట్జర్లాండ్ బేసికలీ ఏంటంటే జాగ్రఫికల్గా దాని స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి ద ఆల్ప్స్ అండి. Switzerland geographical location is strategically such way that it's very impossible for any country to attack on land. Right. Because even for Switzerland people, it was tough to go by the roads there because of all the apps. Right. No, so I'm asking in a more general context, not in the context of a war or anything, but most parents have is, they worry for their kids studying abroad. Switzerland is a neutral country. It's a very neutral country. It's been neutral throughout the wars. It's currently neutral as well. It's a friendly, really wonderful, beautiful place to live. Yes. Is it as beautiful as we see it? It's all green and even better. A lot of water more bodies. Beautiful in person. Yeah. Do you have a lot of snow? How is the weather? We have 4 seasons actually in Switzerland: spring, winter, summer, fall. So students coming from India get to experience all 4 seasons. We do events all around the year. So in winter we bring students sledding or skiing. In summer we take them on the lakeside. In autumn we do hikes. So all year round there's events that complement the studies at AUS. That's really great to know. So, Sai, coming to you, మీరు సడన్గా ఈ ఆణిముత్యం లాంటి యూనివర్సిటీ ఎలా పట్టారు అసలు? ఫస్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ ఏం చేస్తారు మీరు? వాట్ యూ డూ? విదేశ్ కన్సల్ట్స్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 16 years నుంచి మేము ఈ సర్వీసెస్ అందిస్తున్నామండి. రైట్. సో వీ బీన్ లైక్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ మోర్ దెన్ 20,000 స్టూడెంట్స్ వాట్ వీ సెటిల్డ్ దెమ్ అబ్రాడ్. సో దీంట్లో ఎప్పుడు మా ఈ పర్స్యూట్ ఎప్పుడు ఆగదండి. బేసికలీ ఏంటంటే వీ ఆల్వేస్ ట్రై టు లుక్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్. అంటే మనకు జనరల్గా ఇట్లా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్తో పాటు హోమియో ఎలా ఉంటుందో, సో ఐఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ హూ ఆల్వేస్ లైక్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ థింగ్స్. రైట్. వేర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా ఉండాలంటే లైక్ దట్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ వాల్యూ ఫర్ ద మనీ, అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ గివ్స్ దెమ్ ద బెటర్ ఫ్యూచర్. సో అలా నా పర్స్యూట్లో నేను చేస్తూ ఉండగా like one of the animutium నాకు తగిలింది was. So luckyగా I approached them and I've been physically there and I spoke to the deans there and there actually like I get to know more insights about it. Right. So అవన్నీ చేసిన తర్వాత పర్టికులర్గా నేను అసలు క్యాంపస్ కానీ అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడి. మీరు వెళ్ళారా? yes of course అండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఈసారి ఆల్మోస్ట్ 20 times కంటే ఎక్కువ వెళ్ళి ఉంటాను స్విట్జర్లాండ్. ఈసారి మీరు బిజీగా ఉంటే చెప్పండి, మేము వెళ్ళి పెడతాం. ఖచ్చితంగా మేడం, మీరు వస్తే ఇంకా ఇంపాక్ట్ కూడా బాగుంటుంది. రైట్. అయితే అలా వెళ్ళినప్పుడు నాకు యూనివర్సిటీ కానీ ర్యాంకింగ్స్ బాగా నచ్చాయి. వేర్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఇలాంటి యూనివర్సిటీకి బేసికలీ మనం స్టూడెంట్స్ పంపగలిగితే ఎలా ఉంటుందని నేను వర్కౌట్ చేశాను. దాంట్లో ముఖ్యంగా వీసా అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి. సో ఆ వీసా పర్పస్ కూడా మొత్తం చూసాను. చూస్తే ఒక అమెరికా వీసా కంటే ఈ వీసా చాలా సరళీకృతమైన ప్రాసెస్ అండి. రైట్. అంటే ఈ వీసా ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ అడ్మిషన్ చేస్తాము. అడ్మిషన్ రాగానే ఒక 1000 Swiss francs మనం డిపాజిట్ పే చేసి వీసా అప్లై చేస్తాం. వీసా అప్లై చేసేటప్పుడు ఓన్లీ స్కాన్ కాపీస్ మాత్రమే వాళ్ళు ఢిల్లీ ఎంబసీ వాళ్ళు తీసుకుని అవి స్విట్జర్లాండ్లో పంపించి అక్కడ వీసా ఆఫీసర్ ప్రాసెస్ చేసి మనకి డెసిషన్ పంపిస్తారు. రైట్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఫిజికల్గా ఒక వీసా ఆఫీసర్ స్టూడెంట్ ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు. సో ఇంటర్వ్యూ టెన్షన్ లేదు, టెన్షన్ ఉండదు. అవును. కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి క్రెడిలా ఇలాంటి వాటిలో మనకి ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఉండడం వల్ల మనం ఎడ్యుకేషన్ లోన్ చూపిస్తే చాలు. ఒక 25-27 lakh rupees ఎడ్యుకేషన్ లోన్ చూపిస్తే దట్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్ టు అప్లై ఫర్ ద వీసాస్. సో న్యాచురల్గా సక్సెస్ రేట్ కూడా మనకి ఇది బాగుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మేము చూసింది వాళ్ళు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు ఇప్పుడు అలెక్స్ కానీ వీళ్ళు చెప్పినట్లు మీకు ఏంటంటే పర్సనల్ అప్రోచ్ ఉంది. రైట్. సో ఈ పర్సనల్ అప్రోచ్లో ఒక 18 monthsలో ది ఫ్యాకల్టీ నోస్ ద స్టూడెంట్ బై నేమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద లెస్ క్లాస్ రూమ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు గ్రూమ్ దెమ్సెల్వ్స్. కరెక్ట్. సో దట్ యాక్చువల్లీ వీక్లీ 4 days క్లాస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా 4 days క్లాస్ వెళ్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అటెండెన్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతారు. తర్వాత వాళ్ళు బెటర్గా అన్ని ఫాలో అవుతుంటారు క్లాసెస్. దీని ద్వారా ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ కీపింగ్ అప్ టు ద ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్. బికాస్ ఎంతకు చెప్పినట్లు ఫ్యాకల్టీ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ కమ్ అండ్ టీచ్ ఇయర్. కరెక్ట్. సో ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా వీళ్ళని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళకి జాబ్ ఆప్షన్స్ బాగున్నాయి. సో అంతకుమించి ఏం కావాలి మనకి బేసికలీ సేఫ్టీ, డబ్బుల పరంగా ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మనకి వీసా సక్సెస్ రేట్ బాగుండాలి. వెళ్ళాక పిఆర్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి చక్కగా 5 yearsలో పిఆర్. జిఆర్ఈలో ఐఎల్స్ లేవు, ఆ టెన్షన్ కూడా లేదు. 15 ఏళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ చాలు. అవునండి. అండ్ అలాగే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇస్ 97% కాబట్టి మీరు దాదాపు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్లో మీరు అతి త్వరలో రికవర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బేసిక్ యావరేజ్ సాలరీ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ ఇస్ ఓవర్ అబౌట్ 4,000 to 5,000 Swiss francs. అండ్ అన్నిటికంటే మంచి చాక్లెట్లు ఇక్కడే దొరుకుతాయి. ఎస్, అది కూడా స్విస్ చాక్లెట్స్ ఆర్ రియలీ ఫేమస్. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ advantages of studying in the American Institute of Applied Sciences. So just very briefly, maybe Alex, you could tell us about, just list out a few of your programs.
that you can just remember off? So bachelor, we have our core, which is business administration, and we have masters of business administration. Various specialization also include aviation management for the masters, marketing, data analytics, and other business-related programs. Pretty amazing. So we have ample. సో ఇది అప్లై చేయడానికి సాయినాథ్ గారు సపోజ్ ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద గుడ్ టైమ్, హౌ అహెడ్ షుడ్ దే అప్లై? So actually we have 3 intakes a year అండి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం we are running for January intake where we have November ending is a deadline to apply. Right. And then again we have April intake and then September intake. We have 3 intakes a year. Where Videsh Consultz ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ కాంటాక్ట్ చేసినా కూడా సో మా టీమ్ యాక్చువల్ గా దే విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ. Even for January there is still scope for. Till November ending we have the time to apply for this. That's good to know. That's really nice to know. So far already like more than ఒక 40 students already మనకి పాజిటివ్ గా ఎన్రోల్ అయ్యి అడ్మిషన్స్ వచ్చి దే ఆర్ ఇన్ పర్సూట్ ఆఫ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ వీసాస్ నౌ. Chala very very tempting. In fact, even people who have finished their education, it feels like, you know, it feels really nice to go and explore what this institute has to offer. Definitely. Precisely. Yeah, so would you like to say something to our viewers, Alex or Mikhail? Yeah, I mentioned this a bit before. One of the main advantages we have as an institute is the personalized approach that we have for all of our students. So if you come and study with us, you'll feel as if you're part of a campus community. Class sizes are very small, so you really get the chance to hone in on your skills. We focus on hard and soft skills and the practical application of your learning. We've talked about Switzerland quite a bit. Switzerland is beautiful. It's safe. The quality of life is very, very high. It's been ranked by U.S. News and World Report as the best country in the world for the past 2 years in a row, so that says a lot. The mountains are there, the lakes are there. We're in the Swiss Riviera region, which has a microclimate, so you get 4 seasons and the opportunity to really explore Europe. So Milan is about 3.5 hours away from us by train. You can get to Paris in 4 hours. And as I said, we have an individualized approach, so you won't be like a fish out of water. You really feel as if you're part of a community with us here at AUS. So if you're interested, get in touch with our trusted consultant, and we look forward to hearing from you. That's really great to know. I mean, Mikhail, I mean, everything summed up in just one nutshell. So, Sai, you are actually saying that January admissions ki November end varaku manaki time undi kabatti మనకి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని వెంటనే కాంటాక్ట్ చేసి ఆ వీసా ప్రాసెస్లో అవి చూసుకుని ఇమీడియట్గా యువర్ టీమ్ విల్ గైడ్ దెమ్ కదా, అంటే ఎలా హౌ టు గో. వి హావ్ స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ ఫర్ స్విట్జర్లాండ్ అండి. సో వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఏంటంటే స్విట్జర్లాండ్ ఫోకస్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ తర్వాత బ్యాంక్ లోన్ ప్రాసెస్ కూడా ఆల్రెడీ వి టైడ్ అప్ విత్ కంపెనీస్. సో వాళ్ళకి అది కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫీజు పరంగా కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు చూసుకుని అరేంజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. చాలా 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 ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ చాలా కొత్త విషయాలు చెప్పారు ఇవాళ సాయినాథ్ గారు మాకు. సో మీకు ధన్యవాదాలు. అండ్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్కి మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఈ స్విట్జర్లాండ్లో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకోదలుచుకుంటే కనుక అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్లో మీ బ్యాచులర్స్ ఆర్ మోర్ కామన్లీ అంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే కనుక వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి January admissions కాకపోయినా తర్వాత అడ్మిషన్స్ అయినా ఏదో ఒకటి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ మోర్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Mikhail for giving us all this information and for making education so, you know, so much more beautiful and tempting and affordable and accessible for all of us. Alex, thank you so much for being with us here in our studios. Sainath garu ధన్యవాదాలండి. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. విదేశాల్లో చదువుకోవాలంటే విదేశ్ కన్సల్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నంబర్ని సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్.